بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنج، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Yes, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on our radio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and today is Tuesday, the 24th of June, 2025, 15 minutes now after the hour of 7. Now, let's talk about the call by the state government in Central Equatoria State to the armed groups fighting against the government to respond to the presidential amnesty and dialogue with the state and national governments for peaceful resolution of their grievances. The call comes after gunmen stormed Morobo County Hospital, where they looted medical supplies, staff's personal belongings, and also burned ambulances on the night on Friday. Now let's listen to the minister or the acting minister of information in Central Equatoria State, Jacob Aligo, who had this to say. The leadership of Central Equatoria State government has learned with great dismay the attack on the main medical facility in Morobo town after they infiltrated the facility located at the suburb of the town on Friday 20th of June 2022 around 9 p.m. Central Africa time. According to the sources on the ground, the attackers stormed the facility, locked all the staff who are on duty that night in one room, and looted all the available medicines in the store. The aggressors also set ablaze 2 ambulances that are so crucial in helping the rural communities by transporting them, especially the vulnerable groups such as expectant mothers, children, and old age, whom often times die while being transported to the hospital using other slow means of transport. It's a common knowledge that attacks on medical facilities like hospital is a gross violation of international law, which prohibits all forms of attacks on such facilities, including hospitals. The protection measures extends to other matters pertinent with the provision of health care to people, including attacks on patients, staff, and means of transport, which actually happened in Morobo.
In lieu of the above, the government and the leadership of Central Equatorial State condemn in the strongest terms possible the barbaric act and the heinous crime committed who attacked the hospital, looted the medicine, and burned the 2 ambulances. This deliberate act is aimed at denying the citizens of the area of their right to access medical care for health living. The leadership extends its sympathy and stand in strong solidarity with the people of Morobo County who are the bona fide beneficiaries of the services being provided by the vandalized facility. In the same vein, the government and the leadership of Central Equatorial State seized the opportunity to strongly urge to immediately cease all attacks on vital infrastructure for rendering basic services to the citizens. The looting of the civilian population in the villages and waylaying of ambushes against road users should come to end. Our people are hustling to make money to support their families in light of the prevailing economic situation in the country. The government of the state further call upon all the armed groups fighting the government within the territories of Central Equatoria to listen to the voice of reason and embrace peace and peaceful means of addressing their political grievances through dialogue. The leadership of the state under the governor, His Excellency Rabbi Mojung Emmanuel, call upon the members of the holdout groups to make choices and use the presidential amnesty declared in 2017 as an opportunity for peaceful settlement of their grievances. He urges those willing to dialogue to come out boldly and contact either the leadership of the national government, the state government, or the authorities in the local governments levels, so that such process will be initiated. In addition to this condemnation letter from the government of Central Equatoria State, His Excellency Rabbi Mojung Emmanuel convened an emergency meeting with some few stakeholders in the state leadership to discuss the unfolding situation in Morobo. And it is very fortunate that the Honorable Commissioner of Morobo County also came and he briefed the leadership about the latest situation in Morobo. He said despite what happened on Friday 20th of this month, the security situation has returned into normalcy and things are a bit normal. But since the outbreak of the conflict in Morobo in April 2025, there are serious issues of humanitarian concern because the conflict has so far displaced about 23,000 people in different locations within the county. On that note, the leadership of Central Equatoria State strongly appeals to the national government, especially the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management, and all the partners working on the humanitarian assistance to make an immediate intervention to help the people of Morobo displaced by the conflict. ده كان هناك جاكوب ليغو، وهو طبعا وزير الإعلام بالإنابة في ولاية الاستوائية الوسطى وكمان وزير بتاع بناء السلام، اللي بيتكلم عن دعوة حاكم ولاية الاستوائية الوسطى جماعات المعارضة المسلحة اللي بتقاتل الحكومة إلى الاستجابة للعفو الرئاسي
والحوار مع حكومة بتاع الولاية والحكومة القوية من أجل السلام في البلاد. والدعوة دي بيجي بعد ما اقتحم مسلحين مستشفى في مقاطعة مربو ونهبوا الإمدادات الطبية وممتلكات بتاع الموظفين، ممتلكات الشخصية، وحرقوا عربات بتاع الإسعاف. ده طبعا في ليلة بتاع يوم الجمعة. وهناك أليغو بيقول إنه المهاجمين ديل احتجزوا الموظفين اللي كانوا في الخدمة قبل ما ينحبوا المستشفى. وفي بيان بتاريخ بتاع يوم 23 في الشهر ده قال جاكوب أليغو إنه حكومة بتاع الولاية أدان العمل ده، وأضاف برضو إنه الحكومة دعا إلى جماعات المعارضة المسلحة اللي بتقاتل الحكومة إلى تبني الوسائل السلمية لمعالجة بتاع مظالم بتاعها السياسية. وأضاف إنه حاكم بتاع الولاية جنرال رابي مجون إيمانويل دعا الجماعات المسلحة إلى اتخاذ خيارات واستخدام العفو الرئاسي لعام 2017 كفرصة للتسوية السلمية لمظالم بتاعهم. وكمان حث الراغبين في الحوار على الخروج والاتصال بالقيادة الحالية للحاكم مجون والحكومة القومية لبدء بتاع العملية. ماذا عن رأيك؟ اتصل علينا على أرقامنا 1122 986 986، لكن بيجي بعد الفاصل. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with rotavirus vaccine targeting all children aged between 6 to 10 weeks. Take your child to the nearest health center during the African Vaccination Week or the Big Catch Up campaign. Good morning, Mama Nyandeng. Good morning, Mama Mercy. Where are you coming from this morning? I had taken Mercy for rota vaccine at the health center to protect my child against rotavirus diarrhea in infants and children. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mercy already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes. She needs to be vaccinated with at least 2 doses of rota vaccine at 6 and 10 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against rotavirus. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, rotavirus vaccines are effective in preventing diarrhea and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get diarrhea. I didn't know that rotavirus is that serious, that it can even cause death. Yes. Rotavirus is a life-threatening disease caused by the virus. The signs are fever and vomiting, followed by watery diarrhea, and can cause abdominal pain and dehydration. Children who survive may be dehydrated, which can cause serious complications. Dehydrated or serious complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with rota vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for these vaccines? Hope it's not late. No, you are not late. Rota vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers located in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 to 10 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for rota vaccination. Bring your child to the nearest vaccination site and protect them from rotavirus and vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. This
is iRadio, your eye on South Sudan. وجبنا له حوالي 28 دقيقة بعد الساعة 7 ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. iRadio صباح النور. معك يوسف كويس من دمر السنتر. نعم تفضل. أنا بشيء ما أقول الدكتور بالدمون في عرض في حركة الصباح عليها. عندنا نقول كفارة لحاجة الحاصل في مرضه. تعرف أكيله النبي ما بعرف كنا بعرف بين النبي لأنه معارض زين المسيرات وكنائس أي محل الناس بيجوا كده فوق ده محل الناس بيسكن فوق مسيرة ما عندي هيزي وما عندي حكومة مسيرة ده ده بيلا يجي حتى زول الجلو يجاتو إيه حكومة ده ده لو طلع يان لو جا مسيرة أنا دكتور ما بقى يصير زول له زول بتاعه زول ما بقى يردوا دوا نو ما في دكتور بودي دوا لأي زول أمبيل اللي ذاته المحاربة لو واحد من جاتو طلع يان بسايدو لأنه مسيسوين دي شغال دي كيني شغال أدو بتاعه دلو إيه حاجة كله لكن حاجة النبي بعمل زي بحرقو مستشفى أمبيلن بحرقو ده حاجة ذاته بسايدو مهندسين بسايدو بعمل كلامات بدولة ده ما بيكون كويس إتالي جيتا إنتو إتالو دين دي مشكلة باكو بطرف ثاني روح تراي اللي كان تقول برتاح اللي راح يقول لي راح بيسوي هناك ما سافر ده هذا مناطق ما في مستشفى فأنا بقول له ده مجرمين البس ده كارك شغل في المبرر جرام وأنا بقول له هم بتاعي قال حاجة كده كويس عشان كيف موني مثلا ما بيلوس خوف لأنه هسه حاليا نجات قاعد كان قالوا من برازيل دايات في البقانة ولا لو ورسوين وجو تعلق كمان إذا وقف شديد أنا بقول جماعهم قال لي رامي ما تكين تيجي ناس يساعدوا لأنه كل سنة كبير كان طرفه وشيرين نعم أنا يجاوب ديسبلاي لازم كده يساعدوا شكرا لك. ده رسالته برضو iRadio. Just get back to us on 0911 or 22986 30 minutes now to the top of the hour. iRadio. السلام عليكم. عليكم السلام. مانويل أكيل السلام عليك يا أخي. نعم منو معنا؟ معك عمك حسن مشار. تفضل. يا أستاذي يا أخي عندي نداء شيء بسيط كده بالنسبة للأخوة الجنوبيين أو الأخوة المؤمنين الناس اللي لهم يعني رحمة من قلوبهم لو أمكن يعني. أنا مريض يا جماعة كلمة مريض وأي زول مريض ربنا هو يشفيه إن شاء الله كلنا بلدنا بتعاني. أنا عندي عمليتين في العيون الاثنين بعد زراعة غرنية العين الشمالي دي أزالها مرة واحدة العين اليمين فيها زراعة غرنية من 2019 ومعي 2 أطفال بيقروا في مرحلة سنة الثامنة وأنا بقيت يعني دواء عشان أمشي البلوك لما جيت حق المواصلات بدي البلوك أنا ساكن هنا ده في شفوي. نعم واصل. معليش فقدناك في الخط. iRadio. الو يس من الجزء الأكيلي ما سليمان الحيدراوي. سليمان واصل. كويس. أول حاجة أكيلي أنا عايز الدين يعني عايز الدين الأمل البربري ده القامت بو المجرمين لأنه إحنا كمواطنين ما يعني إحنا بندينه أي حاجة اللي يحصل لنا سواء كانت من تجابة حكومة ولا من تجابة معارضة لأن أول حاجة نازل كله عايزول بامشي نقول أنا ماشي لأجل مواطن لكن أنت ماشي نقد مواطن زاده أنت ماشي يعني تنحف حاجات بتاع مستشفى وتحرك عربية بتاع مستشفى كان بيساعد المواطنين بتاع منطقة ده. أنا بدينه أمان ده وده بيرجعنا بينه ناس بتبتنا زاده ما عندهم أي نية لنا كجنوبيين ولا كمواطنين هم ماشيين بس لمساليهم بس الشخصية ده ما أمان تمام. نمرة 2 مشكلة بتاع جنوب السودان زي ما وعد بتاع سنترال إكواتوريال ستيت ترى ده أنا كان نشوف ده بقى مشكلة بتاع ولاية ده مشكلة قومي
ده مشكلة قومي. الحكومة القومية هو اللي بيحل المشكلة ده. في زعزع في ولاية بتاع سنترال إيكواتوريال ستيت وفي ولايات تانية في زعزع أمنية، لكن ده بيحتاج تدخل بتاع الحكومة القومية وبدكل كيف بالتنازلات. احنا دائما قاعدين نتكلم في الكلام ده كده. احنا قلنا ما في مشاكل بيحلوا بمشاكل. مشاكل بيحلوا بشنو يا جماعه؟ بمفاولات. من المفترض الجانبين ده ياخد جانب بتاع معارضه وحكومه يوصل في حل وسط، عايزوا يتنازل من حاجه ثانيه عشان سلام اللي في البلد، لكن جماعه ما قادرين يتنازل يا اخي. حاجه لسه فيه اتفاق السلام المناسب ما ادري يمشي لقدام، لانه اي زول يعني قاعد بحاجه له حتى في قلبه، ما في تنازل من الطرف الثاني. ده تسوى احنا وصلنا في المرحله ده. لكن طبعا احنا كمواطنين بتاع جنوب السودان عندنا حق عشان بنرسل لهم رسائل بتاعنا، سواء كانت للحكومه ولا سواء كانت للمعارضه. احنا بقينا طبعا لازم تاخذ وتشوف لحل الوسط لاجل هذا المواطن ولاجل هذا البلد، لانه ده ما هدف بتاع استقلال اللي احنا كنا استقلنا من السودان عشان نتعب اكثر من اللي كان زمان زاده. لانه انت لو شفت المعاناه بتاعتها اكيله ولا اكثر من كان زمان. شفت كيف مشاكل بتاع 21 سنه ده كان الناس ما حصل في معاناه كده. اقتصاد كاب، حال امنيه ما كويس، امراض بجاي، نهب بجاي، فتنات بجاي، يعني حاله صعب جدا جدا. فمن هنا عبر اي راديو انا برسل رساله بانه انت لو مشيت في غابه ما تمشي ضد مواطن، وانت لو جيت بتاع الحكومه ما تشتغل كمان ضد مواطن. حامي مواطن ده، لانه انت في خدمه بتاع مواطن ده، انت في خدمه بتاع الشعب ده. فاحنا بقينا تعبانين يعني. بجاي هنا في تاب، بينك هنا في تاب. النبي ثانك يو. alright شكرا. والمواطن ما يكون يا هو الضرر ما يجي. اي راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. David Mugo from Wow. Welcome, David. My brother, when we talk about the issue of the hospital being looted, those who are dying of hunger, both of them are connected to this politics, which is not preparing the citizen. If the agreement were implemented, all this issue of the criminals, of the rebels, or whatever, would have been solved, and the citizen would then be free. But my request to the criminals or to those who are in the bushes, make sure if you are the son or daughter of that area, my friend, you have really harmed the citizen. Why? Those people, they came to help South Sudanese, and they have their own countries. They are very comfortable there. There's no problem in their country. That's why they form an NGO, and they come and support people freely. They give medicine without getting money from South Sudanese. They brought their staff. They are paying them. And South Sudanese government, even including the citizens of the area, are giving them nothing. Only thank you. Why do you discourage those who are helping you? Like now you have looted the hospital until you have even burned the ambulance. Are you not thinking that the people of that area, will they not get sick again? Or do you think that there are no children that will be delivered in hospital again? The pregnant women, do you think they will not be brought there? So what they did is really a harm to the people of that area of Morobo. My request to them is either you come back and make agreement with the government, or you attack the areas of the government in a state of hospital. When you go to the rebellion histories around the world, the hospital plus the church, they cannot be attacked on the mosque. You cannot attack them completely. But I don't know now in South Sudan there are no areas which are being respected. Anywhere can be attacked. Anywhere can be looted. And the people should have respect. Now my request to the government of the state, instead of always requesting amnesty and so forth, why not for you to deploy the soldiers around the hospital or areas wherever you are now having suspicious of, instead of talking in Juba and you don't have to come to the ground. And that's why security arrangement in Chapter 2 is really important. So if it was implemented, there would be a security guarantee. But by now, people don't have guarantee of their lives. Thank you. Alright, thank you. لازم ما يستهدفوا الأماكن بتاعت السيفيليانز. هاي راديو. إيمانويل جوزيف أكيله. نعم كشوك. شكرا لك كثير. إيمانويل أنا بشكر حكومة الولاية. دعوة جميل لكل أطراف إنه يحترم المدنيين وبرضه قبول للسلام. إيمانويل كل المعولات في توميني في سلام المنصة تصب إنه يكون في سلام. واخوان المسؤولين برضه في
في كل اماكن هم برفعوا شعارات انه بتاع السلام. ده كده سؤال تطرح نقطه ايمانويل، ده الناس منو بيقوموا بمشي حاجه ناس ثانيين. اذا كان المسؤول حكومي بيقول دايرين سلام احترام المدنيين، اعتراف كان يقوم وانا ده بمشي حاجه ناس، ده الناس منو في كل طرفين. نتمنى السلام زي ما هم بيقولوا، كان يكون بعض الواقع ما يكون كلام بتاع السياسيين. يعني انت بقول كلامك قدام شعب لكن انشغال وانا في مكتبك تعليماتك براو. طب يكون نفس الكلام انت تقول قدام المواطنين دول، يا نفس الكلام ده يكون بعض الواقع في المكتب بتاعك. انت ما تعرف قوه بتاعتك وتقول دايرين سلام. فلكل برضه اخواني في المعارضه القبول للسلام، لان ابوهم ان المعارضه بيقول ده خدع، لازم بيقول دايرين سلام لكن ما في حقيقه ماشي. شاب تعبانه المفروض تشتري مدنيين اسد زي ما في يابلو، ما في حمله، ما في خضره، ما في دقيق، الجارين في قبارين شدوس نفوسهم في تدعيات ده مدنيين. وده كل الاهل ده اهلك بكره المنصب ده بورتك هتمشي منك وترجع كمواطن، تمشي الأغرية بتاعك، تمشي الهل بتاعك، تعيش قدام الأغرباء بتاعك. أنت السلطة بتمشي، لكن السلطة ما أنت بدك تقتل الناس. السلطة أصلا تعمل خدمات للناس، تعمل شارع، تعمل مدرسة، تعمل مستشفى بكل الرفاهية. يعني الناس كل بكرة بيذكروه زي جعفر محمد النميري زمان، بمشي في شارع الناس كله طالعين بالهلة، يعني الشاي الخضرة بحطه في بوكس بتاعه، الشاي شنو وبشر بسلام من الله والخير. انت برضه عملت كذلك انه من الله الخير ما تمشي بكره الشاي بس غنابل تضرب ناس كويس، السلطه تمشي منك لكن ترجع لمدنيين بكره ترجع للشعب. انا بقول انه خليه يكون في سلام في جنوب السودان، خليه يكون في استقرار، الناس كلها تعيش في حياه كويس كريمه. شكرا. خلي يكون في استقرار. شكرا لك يا شوق. رسالتك واصل برضو راديو. Akile, good morning. Yes, good morning. Yeah, this is me, Joseph, from Munich. Welcome, Joseph. My brother, we appreciate the message of the governor because governor returned our mind to the peace of 2017. And that 2017, that's why people start to negotiate, revitalize this agreement, to be revitalized this agreement. But during these years, we don't know where the peace is stopped for. And what we know about South Sudan, people are give up even, they don't know what to do about peace or about how to maintain their position as a citizen of the nation. Because the same areas now are always being looted. You get the crisis between the redeployed soldiers with their particular community. If they don't want forces from the government, and they are together with it. Later on, when the rebel came in and looted, they have to call again for the government to come and rescue the weather, which means that situation is not secure. It is a polite situation because you could not support what the other person wanted, because you must know what is the objective of the person there. And an objective of the movement every time, every day is not to loot it, is not also to put the country into danger. It is to the rescue and to change the weather. But movement of the days related with the tribal problem, related with the looting, related with the increase of the crisis. But let us start from, let peace begin with me and peace begin with you. And if people accept it, peace will be available in South Sudan, because we're not gone far about our territories. We are within, and we have commissioners, which is our children. We have governors, which is our children. And we have a population. If somebody starts as problem with another one, it's not the problem of the nation. Should be solved amicably as the problem of the two people. But if now people quarrel, two people, right, they came under brother to say that it is
our brother, why is being done like this, and later on became a tribal war. Let us abandon what so-called a tribal mind to say that we have our brother. Government of Picho is not your brother. It is a government of Picho. There is no way that he is got in that position. But we could not bother ourselves always to support them when they are not going to deliver the service to the people. Delivering of the service is important. Protecting the life of the people is very important. But that one is not there now. Why are we bothered ourselves to support them? Thank you. All right, thank you. The last caller, Fi Al Faqrada. We go for this short break, and from there, we'll be crossing to Unity State. نتاكم في جنوب السودان. iRadio for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio for news you can rely on from across South Sudan and beyond. You tune in and log on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. And 14 minutes or 15 minutes now to the top of the hour. You're still listening to the Dawn program here on our radio with me, Emmanuel Joseph Akile. Now let's cross to Unity State, where local government and law enforcement minister has called on the youth to foster peace and harmony with neighboring states as South Sudan prepares for the 2026 general elections. Tor Didor cautioned youth against activities that undermine stability, such as cattle raiding, heady speech, misinformation, and disinformation. He emphasized that sustaining peace both within Unity State and across its borders is essential to creating an environment conducive to credible and peaceful elections. Let's listen to the minister. My advice to civil society youth, advising them not to use hate speech and not to use violence, because the peace is important to all of us, important to elders people, important to women, because women, they are vulnerable people. When the war is happening, they remain vulnerable, taking responsibility. My advice just only to promote peace and stability without using violence, because election it needs the peaceful environment. That because when you have election, you need to secure everything. You need to make a secure environment. Without secure environment, this one will obstruct the election. Now, the other people of Unity State, we are very committed for election, and this one will depend on what, on the parties. This one it caused what? It caused a misunderstanding between one another, because when you indulge someone, post nonsense from social media, this one create what? Create misunderstanding, create conflict. That is why I advise the citizen of Unity State to avoid this nonsense, challenging on social media, posting the pictures of the people. So election is not what? Is not a conflict. Election is a normal activity that we need to tell our people. Just we need to practice a conducive environment. Okay, election is not a conflict. For example, if today compete for a certain position, it doesn't mean that we separate totally. It is just the willing. You are willing to come for this position. I'm willing to come for this position. If you win, I will not create any conflict. But the people, they don't understand in this way. They take it in a wrong way. That is why we need our people to be enlightened and telling them that election is not a problem.
ده كان توت ديدور توترول، وهو طبعا هناك وزير الحكم المحلي وإنفاذ القانون في ولاية الوحدة، وطبعا بينادي الشباب إلى تعزيز السلام والوئام مع الولايات المجاورة في ظل استعداد جنوب السودان للانتخابات العامة لسنة 2026. وحذر الوزير الشباب من الأنشطة اللي بتقوض الاستقرار زي السرقة بتاع الماشية وخطاب الكراهية ونشر المعلومات المضللة، وأكد أن استدامة السلام داخل ولاية الوحدة وعبر حدوده ده أمر أساسي لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية. بجبنا ل 11 دقيقة أو 12 دقيقة لرأس الساعة، ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. موضوع بتاع الانتخابات في المتوقع انه يكون في السنة الجاي، وهل بتعتقد انه البلاد جاهزة للانتخابات، وكيف ممكن الشباب برضو يقوموا بدور بتعمل فعال من انجاحه؟ اي راديو. الو مرحبا. نعم نعم فرانكو سليم. فرانكو اتفضل. نعم تحية لك وتحية لكل المستمع. انا بقول كده طبعا الانتخابات ما مثلا ساعة هو بتاعت الحكاية بتاعت انه الطريق من كان القوة بين الاحزاب، فالانتخابات هي ممارسة ديمقراطية حرة. فعشان كده الانتخابات اذا كانت المواد بتاعته اذا ما تمت حتى لو مثل طلب الناس الانتخابات ما حيكون فيها خلاف، لان الانتخابات اساسا هي يعني ديمقراطيه حره ونزيهه، لازم يكون العمليات بتاعته يكون حر، حتى الانسان المواطن الناقد من يجلب الصوت بتاعته ويكون مقتنع اي ما يجي يصوت اساس انه هو مقتنع انه صوته ده حيصل في مركز على الهدف بتاعته. لكن اذا كان العمليات بتاعته ما ناقص معناته الانتخابات حتى العمليات عباره عن بس هو تغيير نظام القوه وليست انتخابات حره مثل. شكرا لك. ده فرانكو اي راديو. ما بقول سليمان اتفضل. طبعا لو انتخابات ده في اصلا شباب اصلا جاهزين للانتخابات بالمناسبه لو في، لانه يعني احنا ما متوقعين بيعمل نفسه، لكن انا بتمنى ان الانتخابات دي يعمل نفسه عشان يكون في تغيير، زي احنا طبعا عايزين تغيير في البلد. لكن طبعا يعني البيئه هسه اكيد ما بوري بين انتخابات ده زادوا بيعمل نفسه حره ونزيهه، لانه تقدر انتخابات حره ونزيهه والشباب كده يشارك فوق بكم الحائل، لابد ان يكون هنالك حريات. لحد هسه انتخابات السنه الجايه واحنا ما قاعدين نشوف احزاب بيعمل لنا مثلا يعني توعيه عن الانتخابات، او احزاب بيعمل يعني مثلا ايفنتس في احياء بتجربه ما في كله يعني ناس قاعدين بس ناس نايمين وناس منتظرين الانتخابات. طيب الانتخابات ده بيعمل نفسه كيف لو انت ما قد تترى رؤيه بتاعك مثلا للدوله؟ مفترض احزاب ده اي زول يجي برؤيه حقه، اي زول يعمل كامبين حقه من هسه. فبنتمنى ان شاء الله الانتخابات دي يعمل نفسه عشان يكون في تغيير، زي ما احنا طبعا محتاجين التغيير يعني، لانه احنا لما ماشيين الانتخابات حال بتاعنا بيمشي اسرع من كده، فاحسن نمشي الانتخابات سواء كانت نزيه او غير نزيه بيكون احسن. يعني احنا بنعرف في السنه كده بيكون عندنا انتخابات من ما في يعني. شكرا لك. وطبعا ما في انتخابات 100% في العالم. اي راديو. Emmanuel, morning. Yes, good morning, David Magog. Welcome. My brother, when we talk about peace and election, the head speech is supposed to have a law that the social media should be guided by the government of South Sudan in case if you are creating a conflict or a hatred among the people, you must be given a punishment. That is concerning social media. When we come about peace, when the peace is being implemented under what is so-called peace and reconciliation, when the government or the politician just make awareness among the citizens or that all the tribes that we have peace now and we are ready for election, all the people will be ready for election. But the problem is what they say is not what they are doing. The politicians now have two different styles. They come and say the word and they go and do a different thing. If they were just making one motto, that they are for peace and peace must be implemented and people will go for election, would have been okay. But what they plan to do is secretly hide and then they come and tell us something which they are not doing it. So my request to all of them is, the youth don't have problem, women don't have problem. Those who have problem in the country are only politicians.
And then they come and one day accept the country. If they accept this country and they are the people in charge, the country will be in peace. But if they are still not really understanding the leadership, this is where there is a problem. Our request to them is, let them implement peace, let them give peace a chance, and let them prepare for election. Because we don't even see activities that they are talking about. Mafi zolo hai dash amal kema bito unado nas galan izit kide one in Barnami kide unas jazil in the kabara jadema. So how are they really talking about this? Thank you. All right, thank you. كيف نتكلم عنه ما في تجهيزات هاي راديو؟ Emmanuel Joseph Akile كشف مرة ثانية. تفضل كشوك. Emmanuel بشار السلام بدها يعني مسؤولين عندنا بيتكلموا في الماد كويس الشعب بتاعهم. Emmanuel أنا بشوفه انتخابات ده تجهيز كبير في النفوذ. تجهيز كبير في البيع بتاع جنوب السودان يكون بيع آمن. فدور الشباب وحدهم ما بعمل انتخابات، لكن دور الحكومة أهم شيء. إذا كان حكومة انخرط في اتجاه بتاع إصلاح أو السلام في جنوب السودان، انتخابات بتكون في المحل بتاعه. انتخابات تبدأ من جوبا هنا إيمانويل. انتخابات تبدأ من ديوان من الوزراء. الوزراء دي هو الرئيس والنواب بتاعه. إذا مشى ولايات زيارات في المقاطعات في ولايات أكيد السلام ده بيكون موجود. لكن إذا كان بس لأنه التاج فوق بقى بيصنف في مناطق صنفوه معادية، في مناطق صنفوه قال أصدقاء أو صديقة، إيمانويل ما في جو كويس في 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 الجاي إنه الانتخابات يكون موجود. خليه يتراجع من التصنيف بتاعهم، خلقوا الجنوبيين كلهم الجنوبيين أصدقاء في الجو بتاع السلام والوئام. خليه دكتور بشار والرئيس يمشي هو بطاير روال يمشي ورا، يمشي جنبله، يمشوا ياميو، يلا يمشي هناك من التوريد الدور ده بشر بالسلام، وخلي يزول الامن بتاعه حمله التوابير بتاعه بدون عواقب، تجهيز واحد والبوليس واحد بدون اختلافات. كويس هنا بكون هنا جاهزين للانتخابات. اذا الشيخ اختار زول بتاعه بيجي ياخذ من جنوب السودان بانتخابات بتنعدي وليس بالذخيره. شكرا. أورا شكرا لمشاركتك برضو معنا. هاي راديو. Emmanuel Akile صباح الخير. صباح النور. معك دين سانتو صباح. تفضل دين سانتو. يا أخوي الكلام بتاع الانتخابات ده اللي بيزيل العواقب بتاع كله. لأن الزول بتشوفون انتخابوه بعدين الزول بيجي بس على الشعب. بالنسبة للشباب الشباب متوحدين أساسا. أنت شفت بزارف الكورة إذا هو ما متوحدين ما بكون في الصف واحد عشان يمشي يلعب الكورة ويجيب لنا كاسات برا. الناس ما دارين انتخابات الناس بسيدين بس ده أعضاء المجلس التشريعي وجزء من السياسيين لأنه عارفين أنفسهم ما بيجوا. لأن الشعب بتاع جنوب السودان كله عين وشعب ده من نوع المناسب في الحتة دي. أما كلام على كل كشف الكلام كل يوم بتشدد فوقه. الحكومة هو المسؤول من دولة جنوب السودان. لو في فوضى بيحصل في أي اتجاه وفي زول شال البندقية والبندقية ده مال للحكومة إما بسبب الزعزع وديل المشاكل حصل في مروبة الحصل ضرب نحو بتاع المستشفى. انت كان عنده ذاته جابوه في المستشفى وتتعلق. لكن الكلام ده راجل وطنية. انت ذات لما تشيل البندقية ده عشان تمرد على الحكومة لازم يكون عندك هدف بتاعك ده هو البراية الناس. لكن ما ساعد تمشي ذات انت ده تحرر المواطن. انت قلت حكومة ده ما حكومة قوية ما حكومة مناسب عشان كده نشيل البندقية نشيل الحكومة ده برا. يبقى الذنب بتاع المواطن شنو؟ ما انت عشان خاطر المواطن ده انت شفت الظلم ما يتناضل من اجله. فالكلام بتاع البندقية أنا بناشد في الحكومة بتاعنا حتى كان بقى جدار الواحدة هي البندقية عشان ربعي دول الحكومة عنده حق يشيل منها.
نعم سو كان بيقوة ولا بالإنسانية. نعم بيجي زول بعدين التحنيز ده والتجامل ده مجاملة ده هيكون ما في. الدولة ده مسؤولية بتاع الحكومة. ال64 قبيلة ده كله ده الجنوبيين بتاع جنوب السودان. نعم. والأرض بتاعنا ده كله ده مسؤولية بتاع جنوب السودان. الحكومة هو المسؤول الأول والشعب المركين عليه. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك دين سانتو. هو ختم الكلام ده كله في ده طبعا بيرجع للموضوع بتاع نزل الأسلحة أو الأهمية بتاعة disarmament في جنوب السودان. We leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and also beyond the borders. Up next, news in Arabic with Al-Sheikh Shola Jing on behalf of the Dawn team, Paulina Athier, Awan Moses and producer Bahria Johnson. This has been Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. We meet again tomorrow.